Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Уважаемые участники форума, уважаемые участники нашей встречи, я прошу вашего внимания. Мы немножко задержались с началом, и у нас не очень много времени. Мы в 16:30 должны завершить наши беседы. Ваши беседы вы сможете продолжить после 16:30. Никто не запрещает. Спасибо. Итак, мы сегодня с вами встречаемся с генеральным секретарем Европейской ассоциации, Европейской сети дистанционного электронного обучения Андрашем Сючем. Все остальное о своей организации он расскажет сам. Я передаю ему микрофон, и поскольку Андраш понимает по-русски очень хорошо, но говорит не очень свободно, он будет говорить сегодня по-английски, и нам в общении будет помогать прекрасный переводчик Светлана Тутаева. Спасибо. Thank you so much for the introduction, Irina. Спасибо за представление. Good afternoon, everyone. Всем доброго дня. Thank you for attending this session. Спасибо, что пришли сюда сегодня. This is a small, very friendly company, as I see. У нас очень маленькая, но дружелюбная компания здесь собралась. And it is really my pleasure to attend this important conference. И для меня большая честь посетить такое важное мероприятие, эту конференцию. I was following with great attention
the presentations yesterday, Вчера я с большим вниманием слушал презентации, and I can tell you that I was very much impressed by the interest, by the competence, and the expertise of the professional community here in Moscow. я должен сказать, что на меня большое впечатление произвела заинтересованность, компетенция и глубокие знания людей, которые принимали участие в конференции. I am representing the European Distance and E-Learning Network, Я представляю Европейскую сеть дистанционного и электронного обучения, which is the largest such professional membership association in Europe. Это самая большая профессиональная ассоциация в Европе. Myself, I am Hungarian. Сам я венгр. The European Distance Education Network is a United Kingdom-based, so an English non-profit company. А если говорить об организационной форме нашей компании, то мы как бы в Англии у нас центр, и мы являемся неправительственной организацией. Originally, the secretariat of the association was located in England, in Milton Keynes, at the British Open University. Изначально секретариат нашей организации находился в Великобритании, в открытом университете. But later on, it was moving to the Budapest University of Technology. Но со временем наш секретариат переехал в Будапешт, в технологический университет, Where the secretariat is still functioning. где до сих пор и находится. I am working with 10 full-time colleagues at the secretariat. В секретариате я работаю вместе с 10 коллегами, у которых полный рабочий день. And as you will understand in this very digital world, it is very interesting that some of my colleagues are working from England, others from Germany. Вот. И в нашем цифровом мире, может быть, вас это не должно удивлять, но некоторые из моих коллег работают кто из Англии, кто из Германии. So with home working, with distance working. И таким образом у нас не только дистанционное образование, но и дистанционная работа. This is a very open environment. Это очень открытая среда. And I would like to explain you this afternoon how the Russian professional community can benefit from the collaboration and services of this association. И сегодня я хотела бы вам рассказать, какую пользу российскому сообществу могло бы принести сотрудничество с нашей сетью. You will understand from my presentation that I am not offering business. Eden is a non-profit organization. Я хотела бы подчеркнуть, что я не предлагаю деловое сотрудничество, коммерческое сотрудничество. Наша организация, ИДН, является некоммерческой. Of course, what we are offering are services, is collaboration, is access to partnerships, access to information. Тем не менее, мы предлагаем доступ к информации, помощь и доступ к партнерству. Таковы наши услуги. Being a non-profit association for the members of the academic community, so all those who are working at universities, in associations, etc., are not expected to pay for the services, but they can be members of the community. Высшие учебные заведения, которые являются членом нашей сети, как бы получают определенную поддержку, не будучи обязаны за нее платить. Okay, so this is my short introduction, and I would like to go into details. Итак, это было короткое введение, теперь немного подробнее. This is a kind of general statement regarding who we are, what we do, and who are our partners. Итак, здесь коротко сказано о миссии нашей ассоциации, кто мы такие, чем занимаемся и кто является нашими партнерами. So this is about cooperation. This is about professional development. Итак, мы занимаемся сотрудничеством, профессиональным развитием. And it is important that we are open
for very different kinds of educational institutions. И мы открыты для самых различных образовательных учреждений. You know, educational associations in Europe are many. Higher education associations are also several, and even in the field of information technology supported learning or e-learning, you will find different kind of organizations and international associations. В Европе существует большое количество организаций, которые оказывают поддержку образовательным учреждениям или являются ассоциациями таких образовательных учреждений. Есть несколько таких организаций и в области электронного обучения. I know many of them, and I do appreciate and recognize their activity. Я знаю их много, и я с уважением отношусь к их деятельности и к тому, что они делают. There are different kinds, different sorts of such organizations, however. Однако эти организации устроены и работают по-разному. Some of them are working together as kind of smaller, let's say, academic clubs. А некоторые из них небольшие, они работают, можно сказать, как клубы для научного сообщества. Others are collaborating for a given purpose, for example, for project work to establish collaborations for European Union funding. А другие работают по конкретным проектам, получая субсидии от Европейского сообщества. Again, others are political lobbying organizations. Но существуют также организации, которые занимаются политическим лоббированием. There are not so many organizations which are real membership organizations and which are established for providing services and collaboration for their members. Существует, однако, не так много организаций, которые были бы нацелены на работу со своими членами и поддерживали бы ее, содействовали сотрудничеству и оказывали помощь. We are considering ourselves in Eden as such service and collaboration-oriented organization. Таким образом, наша ассоциация считает, что мы ориентированы как раз на подобное сотрудничество и на подобную поддержку наших членов. About our membership. Итак, о наших членах. Membership can be institutions, individuals, and networks, which is other kind of institutions. Членами нашей ассоциации могут быть как какие-то отдельные учреждения, так и отдельные люди, так и сети или уже организации. In the membership, we have over 200 institutions. В общем, число наших членов организации более 200. Out of these 200 institutions, you will find universities, colleges, national associations of distance learning or of e-learning. You will find the research organizations. You will find private companies or organizations. В числе этих 200 организаций, являющихся нашими членами, вы найдете высшее учебное заведение, занимающееся дистанционным или электронным образованием, и вплоть до каких-то частных компаний. In the individual section of Eden, there are over 1,000 experts. We call this section Network of Academics and Professionals. Если говорить об отдельных людях, которые являются членами нашей организации, то это эксперты, которые собраны в сеть специалистов и профессионалов. I have mentioned in the membership the national organizations. There are over 30 such national networks, associations in the membership. Среди наших членов также имеются национальные организации или сети. Их больше 30. I would like to draw your attention on the huge multiplication potential and communication potential of our Eden network, because of course these many associations which are reaching a whole country with their membership
can ensure very rich partnerships, very large communication potential. Я хотела бы привлечь ваше внимание к тому огромному потенциалу, которым располагает наша организация. Ведь представьте, что каждая из этих 30 сетей сама является огромной организацией, которая может очень много дать тем, кто захочет с ней сотрудничать. And then let me start speaking a bit about what can you expect, what your institution, your university or your association can expect if you are getting member of the European Distance and E-Learning Network. Теперь я хотела бы рассказать вам о том, чего может ожидать ваша организация, ваш университет от сотрудничества, от членства в нашей ассоциации. You are becoming members of the largest such professional community in Europe. Во-первых, вы становитесь членами самого крупного профессионального сообщества Европы. You will have access through the communication channels of Eden Вы сможете пользоваться коммуникационными каналами нашей ассоциации ИДЕН. to thousands and thousands of real experts, academics, who are active and recognized personalities in this field. В том числе вы получите доступ к знаниям тысячи экспертов и научных сотрудников, которые являются признанными специалистами в данной сфере. Okay, this is a listing of the membership benefits. I have partly mentioned this. Besides being part of the network, you will also have benefits like attending the European conferences with discounted fees to buy the publications of Eden. Also, with reduced fees, you receive regularly updated information from the Secretariat, and in the end of the list, you can see the members' dissemination space. Eden is running an internet-based collaborative web portal which gives access to the members, to each others. They can their form groups and so. На этом слайде вы видите список тех преимуществ, которые вы получите, став членами ИДЕН. Помимо того, о чем я уже сказал, у вас будет доступ, у вас будет возможность посещать конференции нашей организации и приобретать ее публикации по сниженным ценам. Также у вас будет возможность получать новости, обновлять информацию и участвовать в пространстве по распространению информации. Это специальный портал, где есть группы, форумы и все, что нужно для общения. Well, I have already mentioned which are the main groups in the membership. So the universities, associations, researchers. Итак, я уже говорила о том, кто может стать нашими членами. Это у нас традиционные, а также открытые университеты, колледжи, учебные заведения. Let me highlight that the membership and the organization, the Eden Association, is big enough to form and to establish groups of special interest within the many thousand experts which we are reaching. Я также хотела бы подчеркнуть, что поскольку наша ассоциация имеет весьма большие размеры, это означает, что в ее пределах можно создать группы по интересам, в которые войдут многие из тех экспертов, о которых я говорил. Such an example is the Open Classroom Working Group, the Open Classroom Initiative, which is for the school level e-learning, information technology supported education. Один из таких примеров – это проект «Открытая классная комната». Это рабочая группа, которая занимается разработками для электронного обучения в школе. Similarly, there are such special interest groups for researchers, for certain corporate member groups. So the internal structure of the association is also showing you an alive and interactive community.
Это живое интерактивное сообщество, и если говорить о каких-то других группах по интересам, например, у нас есть группа, которая работает с корпоративным сектором. Of course, such a big European association has the role to formulate and to communicate with the European bodies, like the European Commission, like the European Parliament, like the European Economic and Social Committee, policy dialogue. Конечно, такая крупная организация, как наша, участвует в политическом диалоге, продвигая свои идеи в таких европейских организациях, как Еврокомиссия, экономический консорциум, Европарламент. There are few such policy-oriented groups, expert groups, which are working on the elaboration of time by time on special policy opinions and which are representing this at the European Union bodies. У нас есть специальные рабочие экспертные группы, которые как раз занимаются тем, что готовят и формулируют свои предложения, которые потом наша организация представляет в общеевропейские органы. I recognize that this is sometimes a bit abstract field of our activity, so I don't go into the details. But if you visit our website, then you will see the details of this, and if you are interested, I am of course available for further advice or consultation. Мне кажется, что это несколько, так сказать, абстрактная тема, не всем здесь интересная, но если вы заглянете на наш портал, вы найдете там достаточное количество информации на эту тему. А кроме того, если вам будет интересно, подходите, задавайте вопросы. I mentioned the Open Classroom Working Group already. Я уже упомянула о рабочей группе «Открытый класс». These are examples what this working group is doing, organizing conferences every second year, doing European Union related project work, networking with other initiatives and elaborating sometimes policy papers. На этом слайде список различных видов деятельности, которыми занимается эта рабочая группа. Она устраивает каждый раз в 2 года устраивает конференции. Также она занимается проектной работой по инициативам Евросоюза. И видите, другие виды деятельности тоже есть. Thank you. We are organizing conferences. And let me a bit explain about this. Okay, conferences are important activities and nice things. They may be even a reasonable business because people are paying some money for coming and so. It is a very natural and I would say compulsory task for a European academic and professional association to organize such events. Теперь поговорим о конференционной активности нашей ассоциации. Для организации подобного уровня практически обязательно устраивать подобного рода мероприятия. И, конечно, это для всех полезно и, может быть, даже выгодно в деловом отношении. You know, let me highlight, why do we think that especially in the open distance and e-learning field, this activity is very important? С нашей точки зрения, в области электронного образования подобного рода мероприятия чрезвычайно важны. The technology is developing with an unbelievable speed, very rapidly. Технологии ведь сейчас развиваются с головокружительной скоростью. To translate the opportunities offered by the technology to relevant and appropriate activities, this is a big, big challenge. И делать так, чтобы эти возможности получилось использовать для каких-то целей, образовательных целей, это, я скажу вам, очень такая серьезная задача. Not everything what is made possible by the technology is relevant for the world of learning. И, конечно же, не все, что предлагает нам мир технологий, подходит для мира образования. I know very, very few such information technology developments
which have been elaborated for the purpose of education and training. И мне известно не очень большое количество проектов или технологических новинок, которые были изначально разработаны под нужды образования. This means that in our everyday work as teachers, developers of education, it is quite a challenge and a responsibility to decide how to use these tools for the maximum benefit of the learners. И потому нам с вами, разработчикам образовательных средств, преподавателям, каждый день в нашей работе приходится принимать решения, какие из появившихся инструментов мы можем использовать в своей работе и как именно. The environment in which we are working is a non-consolidated environment. Среда, в которой мы работаем, не является в полном смысле интегрированной. When we are bringing together the professional community, and I can tell you the leading professional community every year at the European conferences, then we are trying to collect the best proven practices in this field in order to give advice, support for the colleagues to improve their work and to rely on the best and most correct solutions in their development. Когда мы собираем наших коллег, самых лучших экспертов в своей области на нашей конференции, мы стараемся выбирать именно такие инструменты, такие стратегии, которые бы наилучшим образом подошли всем, кто работает в образовании. Okay, with the European conferences, we are traveling around Europe, you know, sometimes on the north, sometimes on the south, east and west, in Latin language environment, in English, in German, etc. language environment. This is a list of our conferences. Вот на этом слайде вы видите список конференций нашей организации. Мы их проводим, стараемся проводить во всей Европе, с севера до юга и с запада до востока, а во всех языковых средах, как вы видите, английский, немецкий, романский языки. This year, actually from next week, the conference will be organized in Ireland, in Dublin, and the theme will be learning and sustainability. В этом году, собственно, уже в этом месяце конференция наша пройдет в Дублине, и ее тема – обучение и устойчивость. Another list about the open classroom conferences and the research workshops. На этом слайде вы видите список конференций по тематике открытой классной комнаты и исследовательские семинары. We are very proud about this book. Вот этим изданием, нашей книгой, мы очень гордимся. This is a selection of the best Eden conference papers from the past years, which has been published by an English Wiley and a French publishing company last year. Эта книга была опубликована в прошлом году, и в нее вошла подборка самых лучших докладов, которые были представлены на конференциях EDN. I am proud to mention that this book was so popular that you cannot buy it anymore. Я должен сказать, что книга эта оказалась настолько популярной, что в свободной продаже ее уже и не осталось. But from the middle of this year, it will be available in digital format from Eden. Однако с середины этого года она будет доступна уже в электронном виде. Мы ее будем в электронном виде предоставлять. I recognize that I have missed offering you the brochure of the association. Кстати, я забыл вам раздать брошюры нашей организации. You can take them. You can even take several copies. There is enough. Берите себе, можете даже не по одной брать. Next year, 2012, in Oporto, Portugal. На следующий год конференция состоится в Португалии. You may know that in the European Union, every year has a special designation, and last year was the
year of innovation and creativity. And 2012 will be the European Year of Active Aging and the collaboration between generations. Therefore, the theme of the Oporto conference will be Open Learning Generations, combining the openness of learning and the openness of the generations with each other. Как вы знаете, в Европе каждый год имеет какой-то определенный девиз, нацелен на определенную тему. Так вот, тема 2012 года – это старение и связи между поколениями. Соответственно, тема следующей конференции 2012 года, будет как раз тоже связывать эту тему. Ее можно по-русски передать как обучение на протяжении всей жизни. Thank you so much. Yes, our publication and information services include the conference proceedings in digital format and in printed format. We are publishing policy and feasibility studies. The EDUM website has just recently been renewed and the portal services improved. We have a listserv, that is the members' mailing list. And I'm also proud to mention the European Journal, which has a high reputation, the European Journal of Open and Distance Learning. Если говорить об услугах, касающихся, связанных с распространением информации и с публикациями, то, во-первых, мы, конечно, печатаем сборники по итогам конференции, научные сборники. Мы недавно обновили наш портал. Соответственно, у нас есть также для рассылки почты список наших членов на сервере. И наш электронный журнал, Европейский журнал открытого дистанционного обучения, является одним из самых лучших в своей профессиональной области. EuroDL, the European Journal, is an academic journal which is double peer-reviewed and which has serious academic reputation. Этот журнал, Европейский журнал открытого и дистанционного образования, является научным изданием и имеет весьма высокую репутацию в научных кругах. One important field of our activities in the involvement of the European Union programs. Одна из сфер нашей деятельности – это участие в программах Евросоюза. And there are many invitations which we always receive to take part in the projects, especially in the lifelong learning program. And we have, as EDEN, as a strong and comprehensive organization, special services developed for the projects. У нас есть специальные услуги, специальные подразделения, которые мы создали как раз для того, чтобы работать с проектами Евросоюза. Well, this is a list of some projects in which we have recently been involved. Это список недавних проектов, в которых мы участвовали. If you visit our website, which is of course indicated in the brochure, then you will see links to all the knowledge resources which have been developed in frames of this project. So the results of this European Union project is always something which is usable for the universities, for the professional community, for the national decision makers. So this is a rich and reliable resource of knowledge and professional relations. So I do recommend to check this also on the EDUM website. I could speak hours and hours about the achievements. I'm just giving advice how to access the results. Так, я вам советую посетить наш сайт, а там вы как раз найдете ссылки на работы, сделанные в рамках этих проектов. И теперь эти документы или эти материалы могут сослужить пользу всем, кто в этом заинтересован, университетам, другим учебным организациям. Yes. To finish my presentation, I would like to mention proudly
that in 2011, this year, in Dublin, we are celebrating the 20th anniversary of EDEN, which has been launched in 1991. The development of the association has been an impressive one. You will remember that in 1991, there was practically no internet. There were hardly any mobile phones. No, then the original name of the association was European Distance Education Network. 5 or 6 years ago, we have changed our name to European Distance and E-Learning Network to reflect the involvement of information technology in the learning activities. Я должен с гордостью сказать, что в этом году на конференции в Дублине мы будем праздновать 20-летие нашей организации, которая была основана в 1991 году. В те времена еще интернета не было, как ни странно, и даже мобильные телефоны только появились. И изначально наша организация называлась Европейская сеть дистанционного образования. 5 или 6 лет тому назад мы решили добавить туда слово электронного, чтобы показать важность соответствующих технологий. So I believe that you would agree that the field in which we are working, education, training, learning, information technologies, openness, access to information, the digital world, has witnessed a fantastic development in the last 2 decades. Я думаю, вы согласитесь с тем, что за последние 20 лет все вещи, все концепты, с которыми связана наша организация, претерпели огромные изменения. И открытость, и цифровой мир, и интернет, и электронное обучение, все что угодно. We are very proud that we have been active part of this development and progress, the modernization of the world of learning. Мы очень рады, что мы тоже участвовали в процессе модернизации обучения и вот этом новом технологическом прорыве. And that we could contribute to the professionalization, to the credibility, and to the appropriate use of all these beautiful tools which have been emerging in the last decades. И я очень рад, что мы способствовали тому, что все замечательные инструменты, которые появились на свет за последнее время, мы помогали их использовать и разрабатывать, и сделали так, что пользоваться ими стало удобнее, приятнее, и они стали надежнее. So I can recommend with the best possible confidence the collaboration with European Distance and E-Learning Network. I can only repeat what I mentioned in the beginning of my presentation, that I am very, very impressed by the commitment, by the professional knowledge and the interest of the professional community in the Russian Federation, which I could see here. I had the chance to visit Moscow and Yaroslavl in November, which was also a beautiful experience. So again, I recommend with the best possible confidence the collaboration with the European community. Я хотела бы порекомендовать вашему вниманию сотрудничество с Европейской сетью электронного и дистанционного образования. И я хотела бы снова сказать, что здесь на конференции на меня большое впечатление произвел тот интерес, та преданность своей работе, которую я увидел у участников конференции. У меня, опять же, была возможность в ноябре посетить Москву и Ярославль, так что мне удалось посмотреть, как у вас происходит работа на местах. И еще раз приглашаю вас к сотрудничеству с нашей ассоциацией. Thank you so much for your attention. And if I may, I thank you very much for the excellent interpretation. Большое спасибо за внимание. Можно микрофон?
is very easy. Again, this is an open organization. You can find in the brochure and on the web how to get in contact with the Secretariat. Even with myself, I can give you a card. If there is an interest from your institution, then we are going to forward it to the members of the Open Classroom Working Group. And I am sure that they will respond to you with reasonably short notice. It was not included in the presentation, but the next Open Classroom conference will be held in the end of October in Athens. If you are interested, then this is absolutely possible. So again, whichever of you would have questions or request some special contacts or the development of relations, matchmaking, as we say, partner finding, then just don't hesitate to contact us. Вы можете, у вас есть адрес портала, да, в брошюре, или вы можете напрямую обратиться к господину Сечу, вот он вам карточку даст, и там совершенно открытое членство, они вашу информацию передадут экспертам по соответствующей тематике, и вы получите в скором времени ответ. У них будет конференция в октябре в Афинах, так что можете поучаствовать, если захотите. Okay. This is an academic journal. The requirements are very similar to those as with any other academic journal. Это обычный журнал научный, и требования, в общем, такие же, как предъявляются в любом журнале научных публикаций. The content should be new. It should not be published elsewhere. Содержание должно принадлежать вашему перу, оно не должно быть опубликовано где-то еще. You have to guarantee when you submit the paper that this has not been published elsewhere, and this is the result of the research of your team or yourself. Вы как бы при публикации вы даете гарантию, что над этим, что этот документ, это исследование нигде не печаталось, что над ним работали вы или ваша исследовательская группа. And the usual, standards regarding the structure of the paper, the language, the references, and so on is requested. So there is nothing very new and special. At the portal, the European Journal of Open and Distance Learning has a separate portal, which you can access through the EDEN portal. Через портал нашей ассоциации вы можете выйти на портал нашего журнала, у них отдельный сайт есть, там изложены все требования, но в них нет ничего особенного. What may be interesting that principally the language of publishing is English, but it is possible to publish versions in other language. Язык издания, конечно же, английский, однако возможно опубликовать что-то и на других языках. You can find the access to the Secretariat of the journal on the web. На сайте есть адрес уже самой редакции журнала секретариата. If you ask a question, then it is automatically copied to my inbox. So I will say if you need anything special, please don't hesitate to contact us. Соответственно, если вы им пишете письмо, то копия автоматически попадает к господину Сючу, и он может проследить за тем, что и как делается. Otherwise, this is an open access journal, so there is no subscription fee, which means that if you are entering the journal portal, you can see all the papers published in the last years, and then you can have an impression, what the, the content and the standards have been. Также следует помнить о том, что журнал распространяется бесплатно, и на их сайте вы можете видеть все номера, все издания со всеми документами, и это очень такая впечатляющая коллекция. Yes.
Okay, okay. Regarding the membership services, there is no difference. Membership services, yes, yes. Да, то есть услуги, которые получает индивидуальное лицо и организация, они в принципе одинаковые. Every year there is an annual general meeting of the association. У нас каждый год бывает встреча ассоциации членов, where we are deciding about the financial statement, about electing new members in the executive committee, etc. Там решаются организационные вопросы, финансовые вопросы, выборы выборных лиц. Institutional members have the right to vote. Институциональные члены имеют право голоса. Individual members have the right to attend, but not to vote. Индивидуальные члены имеют право присутствовать, но не голосовать. This is what our constitution say. But otherwise, regarding the collaboration and the services, there is no difference. Так у нас записано в уставе, но это единственное различие. Не могли бы сказать, какие условия приема в члены, потому что на сайте у вас этого не нашлось. If you read carefully, there are some conditions mentioned. Там упомянуты кое-какие условия все-таки. And this is that the institution must be legally, properly established. Если говорить об организации, то у нее должно быть все в порядке, так сказать, с юридическим базисом, с ее формой деятельности. And professionally and academically, it must be a credible organization. И, конечно, с точки зрения научной, она должна быть, так сказать, полностью приемлемой. I acknowledge that this is not a very strict requirement, but it is investigated very strictly. Я должен сказать, что, конечно, формулировка не слишком строгая, но тем не менее при приеме новых членов производится самая тщательная проверка. I'll give you an example. Last year, the executive committee, who is deciding about the acceptance of the members, Я вам приведу пример. У нас есть исполнительный комитет, который занимается приемом новых членов. we have welcomed 35 new members. 35 new members in one И там, year. значит, был разговор о приеме 35 новых членов. You can see the list on the Eden web. И на сайте как раз есть список. We have refused 20 И applications. 20 заявителям в приеме было отказано. I give you a very evident example. If an organization is named, I don't know, University of the South Asia, Например, вот, допустим, возьмем организацию, которая называется Университет Южной Азии. then we request an official document that the university is accredited as a university by a national government which can approve such a title. You know all the story about the fake universities and this kind of things. We received many such approaches, and from small companies which call themselves as the Academy of the Universe or something. So I mean, this is excluded. Так вот, мы, если к нам обращается организация, которая претендует на какой-то, так сказать, академический титул, университет, к примеру, мы запрашиваем соответствующее правительство о том, является ли данное учебное заведение университетом в полном смысле слова. Потому что, как вы прекрасно знаете, университетом может назваться любая компания. But for example, for small and medium-sized companies working in the field of education, Это часто бывает с небольшими компаниями, которые работают в сфере образования, то есть как бы статус свой они указывают не точно. there is no problem. You will see on the members list such organizations. И тем не менее, если они нормально подадут свою заявку, они вполне могут быть приняты. You can find the application form online on the web. На сайте. There are membership fees which are modest. For
from the academic sphere of, let's say, the Central Eastern European region, this fee is 0. Если говорить, например, об индивидуальных членах, о научных работниках из региона, в общем, центра Европы, то это будет 0. Yes. 0. Thank you very much indeed. Thank you so much. Спасибо большое, уважаемые участники этой секции. Спасибо большое, Андреш, господин генеральный секретарь. Я хочу только добавить, что действительно ЭДН – это прекрасная организация, дающая возможности профессионального общения и нахождения партнеров по всему миру. ЭДН не только работает в Европе, и членами этой организации являются сейчас представители, профессионалы со всех континентов мира. Из Австралии, из Канады, из Соединенных Штатов, из Азии очень много. И сеть продолжает расти. Вы найдете всю информацию на хорошем сайте ЭДН. Кроме того, в России МСИ является давним членом этой организации и партнером. У нас есть партнерское соглашение, и те организации и вузы, которые входят в нашу партнерскую сеть, получают привилегию некоторую, становятся аффилированным членом этой ассоциации, что дает очень многие преимущества, о которых сейчас уже не время рассказывать. Если есть вопросы, обращайтесь в МСИ, обращайтесь в ЭДН, вы всегда найдете отклик, вы всегда найдете поддержку. Спасибо большое, всего доброго.